Dengan tidak terasa, selama 3 hari ini adalah malam terakhir untuk Everyone Asia 2024. We've gone through 3 days and now is the last time for Everyone Asia 2024. Apakah saudara merindukan pertemuan seperti ini? Would you like another meeting like this? Berapa yang merindukan? Let me see show of hands. Wow. Mana cucu-cucunya Opa? That you will return home from this place. Kamu semua dapat pengurapan yang luar biasa. That you will be enlightened by God. Kamu akan mulai bergerak. You will move Untuk menyelesaikan amanat agung. to fulfill the Great Commission. Kamu mulai mau dan percaya dan amin. If you want this and believe, say amen. Amin. Say amen. Say amen. Yuk sekarang Opa mau ngomong sama kamu. Now I would like to speak to you tonight. Sesuai. He's my grandson. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. According to Isaiah 60 verses 1 to 3, Ini pesan buat kita semua. this is a message for us all. Bangkitlah, Rise up menjadi teranglah, and be a light. Shine, sebab terangmu datang, for your light has dan come, kemuliaan Tuhan turun atasmu. and the glory of God has descended upon you. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, For darkness covers the earth, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. and thick darkness covers the nations. Tetapi terang Tuhan But the light of God sudah terbit has atasmu, come upon you, dan kemuliaannya and His glory menjadi nyata atas kamu. has become real and is upon you. Katakan amin. Say amen. Kalau kita mau bangkit dan jadi terang, If we are to rise and be a light, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terangmu itu. then believe that nations and kings will flock to that light of yours. Dengan kata lain, In other words, kalau kita bangkit dan jadi terang, if we are to rise and be a light, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. then there will be a great harvest of souls. Katakan amin. If you believe in this, say amen. Pentakosta ketiga sedang turun, The third Pentecost is upon us, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. and the greatest and last harvest of souls has begun. Harvest now! Harvest now! Harvest now! Harvest now! Harvest now! Harvest now! Haleluya! Hallelujah! Bangkit dan menjadi terang. Rise up and be a light. Itu artinya This means kita harus terus jadi terang. that we must continuously be a light. Bukan sebentar terang, sebentar gelap. Not every now and then. Sometimes we're in the light, and other times we're living in darkness. Tapi harus terang. But we must continuously live in light. Sesuai dengan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. According to Leviticus 6, verse 12 to 13, Dikatakan api di atas mesbah tidak boleh padam. it says that the fire on top of the altar cannot die. Tetap menyala. We must keep it alive. Ini adalah mesbah. We are the altar of God. Api di dalam kita tidak boleh padam. And the fire within us cannot die. Ada 3 macam api. There are 3 kinds of fire. Yang pertama api Roh Kudus. Firstly is the fire of the Holy Spirit. Yang kedua api kasih. Secondly is the fire of love. Dan yang ketiga api doa pujian dan penyembahan. And thirdly is the fire of praise and worship. Itu tidak boleh padam. These 3 fires cannot die. Mengenai api Roh Kudus, Regarding the fire of the Holy Spirit, saudara harus tetap dalam kondisi penuh Roh we Kudus. must be in a condition of being filled with the Holy Spirit. Kita harus menjaga supaya kita tetap penuh Roh Kudus. We must continuously be filled with the Holy Spirit, Kita tidak mungkin menyelesaikan amanat agung because we cannot fulfill the Great Commission tanpa kuasa dari Roh Kudus. without being empowered by the Holy Spirit. Karena itu kita harus penuh Roh Kudus. And for that, we must be filled
bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. They began to speak in the language given to them by the Holy Spirit. Itu adalah bahasa Roh. They were speaking in tongues. Itu adalah bahasa Roh. They were speaking in tongues. Tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan berbicara dalam bahasa Roh. The first sign of someone who has been baptized by the Holy Spirit is that they will speak in tongues. Tapi setelah itu apa yang terjadi? And then after that, what happened? Mereka melakukan tanda dan mujizat. They were accompanied by signs and wonders. Dan yang luar biasa, And amazingly, cara hidup mereka berubah. also their lifestyle was transformed. Kalau saya mengatakan mereka suka baca Alkitab, I would like to say that they love to read scripture. mereka suka berdoa, They love to pray. mereka hidup dalam unity, They live in unity. mereka suka memberi, They love to give. mereka memuji Allah dan berwira, And they praise God. tulus hati, And they live in sincerity. atau hidup berintegritas. And they live in integrity. Pada saat itu apa yang terjadi? And what happened at that time? Mereka semua disukai semua orang, It was said that they were loved by many. dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. And with each day, their numbers grew. Haleluya! Hallelujah! Wow! Wow. Api kasih, The fire of love. kasih pada Tuhan, Love towards God. jangan padam. We must not let this die. Kalau melihat dari Wahyu pasal 2, If we see in Revelations 2, pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, God's message to his church in Ephesus, Tuhan Yesus berkata, the Lord Jesus said, aku tahu pekerjaan, I know your deeds. engkau rajin, You are hardworking. engkau tekun, You persevere. engkau sabar dan mau menderita oleh karena namaku. You are patient and you endure hardships for me. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. You do not tolerate evil. Ada rasul palsu tapi engkau tidak bisa menerima dia. And false prophets, you reject false prophets. Ternyata jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa. The church in Ephesus was a great church. Jemaat luar Wow. biasa. It was an amazing congregation. Tetapi Tuhan berkata, But the Lord said, tapi aku mencela engkau but I criticize you, karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. for you have left your first love. Aku mengatakan kepadamu, I want to say to you today, betapa dalamnya engkau telah jatuh. oh, how far you have fallen. Bertobat, Repent lakukan apa yang dulu pernah kau lakukan. and do as you have done in the beginning. Kalau tidak, If not, aku akan datang I will come mengambil kaki diammu dari tempatnya. and I will take my lampstand from its place. Dengar baik-baik. Listen carefully, Cucunya apa? my grandchildren. Apapun yang kamu lakukan No matter what you do untuk melayani Tuhan, in service of God, untuk melayani pekerjaan Tuhan, in service of God's work, kalau tidak didasarkan kepada no matter what you do untuk melayani Tuhan, in service of God, untuk melayani pekerjaan Tuhan, in service of God's work, kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, if it is not based on that first love, if you do not have that first love, Tuhan akan berkata kepada kita, God will tell us, betapa dalamnya engkau telah jatuh. oh, how far you have fallen. Bertobat, Repent lakukan seperti apa yang dulu and lakukan. do as you have done in the beginning. Saudara, saya percaya, Brothers and sisters, I believe. cucu-cucu opa, boleh angkat tangan. My grandchildren, can you once again put your hands up? Opa percaya, selama 3 hari, For the past 3 days, kamu dapat pengurapan yang luar biasa. you have been anointed. Kamu pulang, You will come home. membawa kasih mula-mula. You will leave with a refreshed love, a new love. Opa akan melihat, And Grandpa will see kamu akan suka baca Alkitab. that you will love to read scripture. Engkau akan suka berdoa. You love to pray. Engkau akan melakukan hidup kudus. You will live consecrated. Firman Tuhan. You will live according to God's Engkau word. memenangkan banyak jiwa. And you will win many souls. Yang percaya bisa tepuk tangan buat Tuhan. You live in this give God praise. Yang ketiga, Third api doa, pujian dan penyembahan is the fire of prayer jangan and sampai worship. padam. Do not let this die as well. Pada waktu Tuhan Yesus, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menunggu pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, When God's disciples were awaiting the outpouring of the Holy Spirit 2,000 years ago, mereka sedang menunggu Pentakosta yang pertama. they were awaiting the first Pentecost. Apa yang mereka lakukan? And what did they do? Mereka dikatakan juga mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. It was said
that they persevered in meaning that they prayed and worshiped God dalam unity, in unity, siang dan malam. day and night. Itu adalah prinsip restorasi Pondok Daud. This is the principle of the restoration of the Tabernacle of David. Itu adalah prinsip menara doa. This is the principle of the prayer tower. Mereka menunggu pencurahan Roh Kudus. They awaited the outpouring of the Holy Spirit, Mereka lakukan itu. and this is what they did. Luar biasa. This was amazing. Saudara, gereja yang saya pimpin, Brothers and sisters, the church that I lead, itu DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. the DNA is the restoration of the Tabernacle of David. Saya tidak pernah menyangka And never did I imagine, sampai hari ini umur gereja saya 36 tahun. till today, our church is 36 years old. Ternyata Tuhan menyuruh kita terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It turns out that God has instructed us to pray, praise, and worship God in unity 24 hours, day and night, Untuk mempersiapkan kedatangan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. to prepare the way for the great outpouring that is the third Pentecost. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sudah disolatkan. Brothers and sisters, these days the third Pentecost has Luar begun. biasa. Amazing. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul 15 We read from Acts 15, ayat 15 sampai 18, verse 15 to 18. maka di situ dikatakan, There it says, Tuhan berkata, the Lord says, Aku akan datang kembali after this I will return, dan akan merestorasi Pondok Daud. and I will rebuild David's fallen tent. Untuk apa? What for? Supaya disebut milikku, And even all the Gentiles who bear my name, supaya menjadi Tuhan. says the Lord who does these things. Artinya, This means restorasi Pondok the Daud restoration of the Tabernacle of akan David menyebabkan will cause, penuaian jiwa It's going to bring- secara besar-besaran. going to bring about Kita the great berikan harvest tepuk of tangan souls. buat Tuhan. Give God praise. Pada waktu zaman Elia, In the times of the prophet Elijah, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar korban bakaran. the nation of Israel repented because they witnessed the fire of God descend and burn the sacrifice that they offered. Api Tuhan turun The fire of God descended karena doa Elia. because of the prayers of Elijah. Jadi Elia berdoa, So Elijah prayed, api Tuhan turun, and the fire of God descended, orang Israel bertobat. and the Israelites repented. Saudara, Brothers and sisters, namun sebelum itu but before that, ada 3 hal yang Elia lakukan. there were 3 things that the prophet Elijah did. Yang pertama, First, Elia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan. prophet Elijah repaired the altar of God that has been torn down. Untuk itu dia mengambil 12 batu. And for that he took 12 stones. 12 ini yang lambang daripada 12 suku bangsa Israel. And these 12 stones represented the 12 tribes of Israel. Ini berbicara tentang unity. And this speaks of unity. Kalau kita mau melihat If we want to see amalan agung selesai, the Great Commission fulfilled, kita harus unity. we must Tidak ada unite. jalan lain. There is no other way. Gereja-gereja harus unity. Churches must unite. Saya katakan berulang-ulang, gereja-gereja harus unity. I say time and time again, the churches must Jangan unite. hanya mementingkan diri sendiri, Do not only pay attention to your own interests, tetapi juga harus memikirkan kepentingan bersama. but also think about the interests and needs of the body of Lebih Christ. besar, yang lebih besar, The big picture yaitu untuk penuaian jiwa besar-besar. for the great harvest of souls. Wow, Wow. wow. Give God praise. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Elia, And the second thing that the prophet Elia Elijah memotong-motong lembu sebagai korban bakaran did is that he cut up a sacrifice dan melakukannya di atas kayu-kayu di atas mesbah. and he placed the sacrifice on the altar. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, According to Romans 12 verse 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, we must sacrifice ourselves as a living sacrifice, a holy yang sacrifice, berkenan pada Tuhan. and
and one that is pleasing to Itu God. adalah ibadahmu yang sejati. This is your true worship. Hari-hari ini These days, saya melihat I see, gereja Tuhan sedang dibersihkan. I can see that the church of God is being cleansed. Saya percaya dengan gereja Tuhan dibersihkan, And I believe with the cleansing of the church of God, gereja Tuhan akan mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam kebenaran. the church of God is going to offer up a sacrifice that is pure. Dan kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun. And the glory of God will descend. Saudara, Brothers and sisters, hari-hari saya melihat, these days I see, tapi kita bersyukur. but we are grateful. Saya melihat dengan mata And sendiri, I can see with my own eyes itu gereja dibersihkan. that the church is being cleansed Kemuliaan Tuhan turun. and the glory of Luar God. biasa. Wow. Wow. Haleluya. Hallelujah. Hal yang ketiga, yang The prophet Elijah did Elia menyiram korban bakaran itu dengan air is that he poured over the sacrifice with water. sebanyak 12 buyut. About 12 jugs of water. Ini jumlah yang besar. At that time, that was it was a lot of water. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Water at that time was a very expensive commodity. Mungkin lebih mahal dari emas. Maybe even more expensive than gold. Why? Sebab pada waktu itu musim kekeringan selama 3,5 tahun. Because at that time, it was a period of 3.5 years of drought. Artinya, Which means Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. that the prophet Elijah sacrificed something that was expensive. And the third thing the prophet Elijah did Elia menyiram korban bakaran itu dengan air is that he poured over the sacrifice with water. sebanyak 12 buyut. About 12 jugs of water. Ini jumlah yang besar. At that time, that was it was a lot of water. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Water at that time was a very expensive commodity. Mungkin lebih mahal dari emas. Maybe even more expensive than gold. Why? Sebab pada waktu itu musim kekeringan selama 3,5 tahun. Because at that time, it was a period of 3.5 years of drought. Artinya, Which means Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. that the prophet Elijah sacrificed something that was expensive or valuable. Hari-hari ini, These days, kalau kita mau melihat if we want to see, bangunan rohani yang terbesar dan terakhir, if we want to see terjadi last secara luar biasa, revival, maka kita then we must harus mempersembahkan sesuatu yang mahal buat kita. we must sacrifice something that is expensive, valuable. Mungkin itu uang, For some of us, that may be money, mungkin waktu, it may be time, mungkin kesempatan, maybe opportunities, mungkin harga diri, maybe prize, sesuatu yang mahal. something expensive, valuable to you. Persembahkan kepada Tuhan. Sacrifice, give it, offer it to God. Sehingga pada waktu kita berdoa, And so that when we pray, seperti apa yang dilakukan oleh Elia, as what the prophet Elijah did, api Tuhan turun that fire will dan descend. orang Israel bertobat. And nations will repent. Amen. Hallelujah. Saudara, pada waktu tahun 2023, Brothers and sisters, in the year bulan 2023, Februari, in the month of February, di Asbury University ada satu pembangunan rohani. there was a revival that took place in Asbury University. Itu di antara anak-anak muda. And this happened among college Dan students. itu menyebar kemana-mana. And it spread across the nation of Ada America. sesuatu yang luar biasa yang saya perhatikan. And there was something amazing, remarkable that I caught. Sebetulnya apa sih yang mereka lakukan? What is it? What was it that they did? Sebetulnya mereka melakukan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. What they did was simple, is that they got together in prayer, praise, worship, in unity, day and night. Dan Tuhan berbicara kepada saya. And the Lord spoke to me. Pola penuaian ke depan ini The pattern of revival moving forward sampai tahun 2033 until the year 2033 itu melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam in unity, day and night. ini tepuk tangan buat Tuhan. Give God praise. Tuhan memberikan pengertian kepada saya. The Lord gave me understanding Perjalanan kita menuju tahun 2033 that our journey towards 2033 itu diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. it's like the journey of the Israelites as they were
yang belum pernah kita lalui sebelumnya. We are going to go through a path that we have not gone through before. Karena itu, And for that, kita akan dituntun oleh tabut Allah. we are going to be led or guided by the Ark of the Covenant, Ark of God. Dan jarak kita dengan tabut Allah Our distance with the Ark sekitar 2000 hasta, is approximately 200 cubits, 900 meter. about 900 meters. Jangan terlalu dekat, Not too close jangan terlalu jauh, and not too far, supaya kita tahu so that we know tuntunannya kemana. which way to go. Hari-hari ini kita berjalan seperti itu. These days we must do Kita that. menuju tahun 2033 Approaching the year 2033, melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. we are going to go through a path that we have not gone through before. Dan Tuhan berkata, And the Lord says, supaya kita bisa mengerti tuntunan Roh Kudus. so that we may understand the word of the Holy Spirit. Roh Kudus yang akan menuntun kita, The Holy Spirit is going to guide us, supaya kita tahu mengerti tuntunan Roh Kudus. so that we may know which way to go. Maka kita harus banyak berdoa, And for that we must spend a lot of time praying, menyembah Tuhan, worship, dalam unity, unity, siang dan malam. day and night. Dan saya tahu Brothers and sisters, itu pesan buat kita. this is a message for us all. Cucu-cucunya Oma, My grandchildren in this place, katakan sekali lagi. Kamu dengar? Mengerti? do you understand? Kamu ngerti? Do you understand? Do you understand? Kalau understand, katakan dua lagi. Saya akan tutup I'm going to close dengan kata-kata kunci. with these last key points. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. The greatest and last harvest of souls has begun. Harvest now! Harvest now! Harvest now! Harvest now! Jesus for everyone! 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 Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus for everyone. 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 Katakan di mana saja kamu berada. Say this with me wherever you are. Yang bangsa-bangsa yang mendengarkan, Nations that are hearing this, ada 126 bangsa yang ikut. there's 126 nations listening. Katakan, Say this with me. Jesus for everyone. For everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Wow. Jesus for everyone. 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 About to leave. Malam ini kita akan pulang meninggalkan SICC. It has been an amazing conference. Would you give God praise for what He's done? Konferensi yang luar biasa. Mari berikan pertolongan saudara-saudara, silakan jaga. In every Empower 2020 event, we have a moment to receive anointing, Di setiap event perperintiwan ada momen di mana kita akan terima pengurapan. to seal what God has spoken